Hi student, நம்ம இந்த வீடியோல exercise 11.3ல third sum பார்க்க போறோம். Suppose the amount of milk sold daily at a milk booth is distributed with a minimum of 200 liters and a maximum of 600 liters with PDF. F of x is equal to k in the interval 200 less than x less than 600, 0 otherwise. Find மூணு subdivision கொடுத்திருக்கு. First one the value of k, second one the distribution function, third one the probability between 300 and 500. So whenever you want to find the constant k, I ask you to use this condition. Since f of x is a PDF, அது PDF இருக்கிறனால it has to satisfy the condition integral minus infinity to infinity f of x dx is equal to 1. இந்த கண்டிஷனை எப்பயுமே இந்த கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கங்க. Here integral லிமிட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கிற PDFல என்ன லிமிட் இருக்கோ அதை தான் யூஸ் பண்ணனும். That is 200 to 600. F of x is simply k into dx is equal to 1. K is a constant, so this is simply integral 200 to 600 dx, which is equal to 1. Integral dx is x, so k into x, which is equal to 1. The limits are 200 to 600. Now this is k into the upper limit is 600 minus 200, which is equal to 1, which implies k into 400 is equal to 1, which implies k is equal to 1 divided by 400. So the first part is over, that is to find the value of k. Now coming to the second part, it is asked to find the distribution function. Distribution function கண்டுபிடிக்க சொன்னாலே நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், simply you put a number line. என்னென்ன இன்டர்வல் இருக்குன்னு பாத்துக்க. That is from 200 to 600. அதை மார்க் பண்ணிக்க. இப்போ மூணு இன்டர்வல்ஸ் இருக்கு. இந்த மூணு இன்டர்வல்லையும் x இருந்தால் அதனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 200க்கு கீழே இருக்கு. That is x less than 200 இருந்தால் அப்ப x வந்து இந்த இன்டர்வல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். What is the function? That is capital F of x is equal to integral minus infinity to x f of x dx. Function வந்து 200 to 600 தான் எக்ஸிஸ்டே ஆயிருக்கு. So மற்ற இடத்துல எல்லாம் அது 0. So this is equal to 0. Simply you can write 0 for the first one. Now x வந்து இந்த செகண்ட் இன்டர்வல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப you have to take the x as 200 less than x less than 600. இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள இருக்கு. நம்பர் லைன் கூட நீ போட்டேன்னா உனக்கு கிளியரா இருக்கும். minus infinity, here it is 200, sorry, this is 200 and this is 600. If x lies here somewhere, so இங்க இருந்து 200 வரைக்கும் ஃபுல்லா இருக்கு. அப்புறம் 200ல இருந்து x வரைக்கும் இருக்கு. So what is capital F of x here? That is minus infinity to 200 f of x dx plus integral 200 to x f of u du. இந்த f of u duங்கிறது இந்த x ஐயும் u ஐயும் வேரியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன். வேரியபிளை நீ x போட்டாலும் தப்பு கிடையாது. இந்த இன்டர்வல்ல f of x is 0 plus integral 200 to x. What is the function here? Simply k. What is k? K is 1 by 400. So this is 1 by 400 into du, which is equal to 1 by 400 is a constant. Integral du is simply u, that is x. This is 200. Now applying the upper limit, I get x divided by 400 minus, if I apply the lower limit, that is 200 divided by 400. Simply strike out this, I get 1 divided by 2. So the function is x by 400 minus 1 by 2. Now if x lies in this interval, I get x is greater than 600. x வந்து 600க்கு மேல இருந்தால் அது எங்க இருக்கும்? நம்பர் லைன்ல minus infinity, here it is 200, here it is 600,
and here it is infinity. X வந்து இங்க இருக்கும். அப்ப இது ஃபுல்லா இருக்கும். 200 to 600 ஃபுல்லா இருக்கும். 600 to x இருக்கும். So what is f of x? F of x is integral minus infinity to 200 f of x dx plus 200 to 600 f of x dx plus integral 600 to x f of u du. See, இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். தயவு செய்து நம்பர் லைனை போட்டு பழகிக்கங்க. நம்பர் லைன் போட்டு அந்த x எந்த இன்டர்வல்ல இருக்குன்னு மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து எது வரைக்கும் நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை எடுக்கணுங்கிறது புரியும். இங்க ஃபுல்லா வருது, இங்க ஒரு பார்ட் தான் வருது. ஏன்னா x இதுல எங்க வேணா இருக்கலாம். பட் இங்க வந்து இந்த ஹோல் இன்டர்வலை தாண்டி இருக்கனால I am taking the full interval. Here the value is 0 plus here this is integral 200 to 600. What is the function? That is k, that is 1 by 400 into du plus அதுக்கு மேல போனா value is 0 which is equal to 1 by 400. Applying the limits, upper limit is it is u 200 to 600 which is equal to 1 by 400. The limits are 600 minus 200 which is again 400 divided by 400 which is equal to 1. So the distribution function மூணு இன்டர்வல்லை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபங்க்ஷனல் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கலாம். அப்ப now the capital F of x is equal to, I am writing this in the functional form. First value is 0, second value is x divided by 400 minus 1 by 2, the third value is 1. Now write the intervals. 0 ங்கிறது x less than 200 இருக்கேல it is 0. This function is between 200 and 600 and this is when x is greater than 600. Now come to the third part. What is the third part? Third part is between 300 and 500. So P of 300 less than x less than 500. This is what I want to find out. இப்போ நம்ம capital F of x இருக்கறனால P of a less than x less than b க்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? Capital F of 500 minus capital F of 300 as யூஸ் பண்ணலாம். Small f of x இருந்தால் நம்ம இன்டகிரேட் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். Capital F of x எனக்கு தெரியுதுன்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? Straight away f of b minus f of a யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். What is capital F of 500? 500 உம் 300 உம் இந்த இன்டர்வல்ல இருக்கு. So first 500 அப்ளை பண்றேன். 500 by 400 minus 1 by 2. This is for the first one minus 300 divided by 400 minus 1 by 2. Now this is equal to, strike out these zeros. Here also I am striking out. This is 5 by 4 minus 1 by 2 minus 3 by 4 plus 1 by 2. These two gets cancelled. If I take LCM, I get 5 minus 3 divided by 4 which is equal to 2 by 4 which is 1 by 2. So this is the answer for the third subdivision. Thank you students. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம. அப்பதான் என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோ